walk around with my grandson. Oh. Yeah, and we are awaiting a new grandson. Oh, it's amazing. My congratulations. Yes, Also. and that's why we are here, because my son-in-law is on journey for duty. Огромный привет Фердинанду, но мы начинаем, мы в прямом эфире. Окей, дорогие друзья, уважаемые коллеги, сегодня знаменательный день. Сегодня у нас телемост, который соединяет Крым, Германию, Бонн и Санкт-Петербург. И у нас на прямой связи доктор медицины, профессор, наш большой друг Хартмут Нойманн, с которого вы знаете по его прекрасным лекциям по параганглиомам и биохромоцитоме. Мы делали эти лекции многократно и встречались с ним в Петербурге и в Калининграде. А сегодня у нас онлайн на нашем телеконференции. И врач-эндокринолог, преподаватель кафедры эндокринологии имени академика Баранова, Калугина В.В. сегодня нам будет помогать с переводом. Добрый день. И прежде всего я начну с того, что выскажу искреннюю благодарность профессору Нойманну за то, что он нашел время, возможность в своем плотном графике, работая в диализном центре, подключиться к нашей конференции. И мы передаем ему привет, поцелуи и тоже наши солнечные улыбки из Крыма. И с нетерпением ждем его сообщения. Спасибо. Good afternoon, dear colleagues and friends. We are delighted to greet you here at our teleconference from Crimea via St. Petersburg to Germany, to Bonn. Today, we are delighted to have with us our dearest professor, our dearest friends, Professor Hartmut Newman from Freiburg. He is working at the dialysis center. And of course, you know him from a lot of presentations we made together about pheochromocytoma and paraganglioma. And today, the topic of his presentation is the dialysis and diabetes. So Nikita Vladimirovich wants to say a lot of thanks to you, dear Professor Nойманn, for your joining us today. And the floor is yours. Thank you. Thank you, Valentina. How do we go on? Do you show the first slide and then I start? And how we do it, I say in English, number 2 and so on. Can you then switch? Well, I cannot switch, but I believe that Nikita Vladimirovich can switch the slide. No, I don't have a presentation. Oh, how can we manage that? Or should I just read my text? Никита Владимирович, у вас на почте должна быть, или мне открыть? 1 minute, okay. I can share. Oh, so I can. You cannot find. Вы не можете найти? You cannot find it? Yes, I think I find. One second, sorry. Okay. Did you see? Yeah? Good? Очень хорошо. Очень хорошо. Okay. We can start. Okay. Добрый день. Глубоко уважаемые коллеги из русскоговорящих стран. В своей презентации сахарную, no, one back.
сахарный диабет и диализ, я расскажу о лечении и профилактике диабетической нефропатии. 2. Next. Это моя бабушка. Она была первой женщиной врачом в Германии. Ее отец, профессор Рудольф Kaltenbach, мой прадедушка, известный гинеколог, пионер хирургической гинекологии. Моя бабушка здесь, Balbine Kaltenbach, умерла в возрасте 56 лет от терминальной почечной недостаточности в 1933 году, 90 лет назад. Если бы моя бабушка получала лечение диализом, она бы прожила бы еще очень долго. Next. В настоящий момент в арсенале врача существуют высокотехнологичные методы диализа, нефрологии, that's me, как здесь, медсестры, пациенты пребывают в отделении. Здесь мой друг из Ганновера, аппарат искусственной почки, диализные аппараты. Next. Здесь представлены аппараты Fresenius 5008, рекомендации по воспалению калия и бикарбоната. Аппарат искусственной почки подключен к экстракорпоральной циркуляции и диализату вода для гемодиализа. Сеансы гемодиализа длятся 4 часа 3 раза в неделю. Next. Среду болезней, приводящих к необходимости проведения гемодиализа, диабет занимает придирующую позицию до 40% пациентов на гемодиализе. У этих больных наблюдается высокий риск сердечно-сосудистых осложнений с неблагоприятным прогнозом. Необходимо отметить, что у пациентов с диабетической нефропатией часто наблюдается диабетическая ретинопатия. Next. Патогенез диабетической нефропатии сложен и механизмы развития данного осложнения сахарного диабета полностью не раскрыты. Безусловно, гипергликемия является главной причиной развития диабетической нефропатии.
Factory rosta angiotensin 2, endothelin и конечные продукты гликирования вносят свой вклад в формирование данного осложнения. Гломерулярная гиперфильтрация и гиперперфузия, так же как и увеличение внутриклубокового давления инициируют комплексные изменения клубоков, приводящие к развитию гломерулосклероза Химмельштиля Вильсена. Необходимо отметить патологического воздействия токсинов на почечную ткань, в первую очередь никотина. Next. Не у всех пациентов с сахарным диабетом наблюдается развитие диабетической нефропатии. Только у 20–40% пациентов будет диагностирована хроническая болезнь почек. Причины развития осложнения неизвестны. Часто наблюдается отягощенный семейный анамнез по развитию данного осложнения. У темнокожих пациентов, коренных американцев и испанцев нефропатия наблюдается гораздо чаще. Next. Ранним признаком диабетической нефропатии является гипертрофия почек, определяемая с помощью ультразвукового исследования. Скорость клубочковой фильтрации увеличивается. Наблюдается утолщение базальных мембран, увеличение клубочков и расширение мезангия. Через 5–10 лет после начала заболевания скорость клубочковой фильтрации снижается. Определяется альбуминурия и значение соотношения альбумин-креатинин увеличивается более 30 мг в грамм. Однако альбуминурия не является облигатным признаком. На этой стадии заболевания наблюдается увеличенный риск развития контраст-индуцированной нефропатии. Next.
основным методом лечения диабетической нефропатии является достижение компенсации углеводного обмена. Также необходимо контролировать артериальное давление. У больных с диабетической нефропатией возможно применение инсулинотерапии, ингибиторов SGLT2, APF и блокаторов рецепторов АТ. Идеальным методом лечения пациентов служит трансплантация поджелудочной железы и почки. Next. Необходимо помнить, что в почках происходит процесс деградации инсулина. Поэтому у пациентов с диабетической нефропатией доза инсулина должна быть существенно снижена. Next. Эндокринологу, диабетологу важно понимать, когда необходимо подключить к ведению пациента-нефролога. Осмотр нефролога необходим у больных со скоростью клубочковой фильтрации менее 30 мл в минуту, наличием альбуминурии более 3 грамм в сутки, гематурии и быстрым снижением скорости клубочковой фильтрации. Next. Методом выбора сахара снижающей терапии у пациентов с диабетической нефропатией является инсулинотерапия. Суточная доза у больных с терминальной стадией хронической болезни почек должна быть снижена. Необходим контроль гликемии и уровня гликированного гемоглобина. Next. В качестве таблетированной сахароснижающей терапии мы используем ситоглиптин 25 мг в сутки. Пациентам на гемодиализе противопоказано применение метформина, ингибиторов SGL2, тиазолидин-дионов, препаратов сульфонилмочечвиной, ингибиторов альфа-глюкозидаз. Next. Поддержание целевых значений артериального давления является необходимым для остановки прогрессирования артериосклероза.
Se etoi celju primenjaucia inhibiterov APF sartanu i blokatorů kalcinových kanálov. Inhibitory APF i sartanu takže воздействуют на albumинурию. Next. Что мы можем сделать для предотвращения развития нефропатии? Немного. Рекомендуется суточное потребление жидкости 1,5–2 литра в сутки. Необходимо избегать прием нефротоксических препаратов, таких как диклофенак и аминоглюкозиды. Next. Совместная работа эндокринолога, диабетолога и нефролога абсолютно необходима для профилактики и замедления прогрессирования диабетической нефропатии. На стадии умеренно сниженной скорости клубочковой фильтрации ЦКФ более 30 мл в минуту пациент должен наблюдаться эндокринологом, диабетологом. На более поздних стадиях хронической болезни почек больного ведет нефролог. На данном этапе важны регулярные осмотры офтальмолога, контроль гликемии и уровня артериального давления, приема сахароснижающей терапии. Я благодарен доктору Валентине Калигуре за перевод этого текста. Хочу поблагодарить также Никиту Владимировича Иванова за приглашение на эту видеоконференцию. Благодарю за внимание. Спасибо большое, профессор Нойманн. Отличный, прекрасный русский язык, прекрасное произношение. Thank you, dear Professor Nойманn. Your Russian is brilliant, wonderful pronunciation, and from my side, I can tell that your Russian is constantly improving, dear Professor Nойманn. Thank you a lot. И у нас вопрос возник. Недавно закончены были исследования по применению антагонистов минералокортикоидных рецепторов, нестероидных, в частности по фениранону, где были показаны нефропротективные свойства данной группы препаратов. Используются ли в Германии? Стали ли использовать в Германии для лечения диабетической нефропатии антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ну и в частности, конечно, фениранон? We have a question about the research of the non-steroid antagonist of mineralocorticoid receptors and whether you prescribe them in Germany to your patients with diabetes. Фенираnon only.
Finerenone. Not eplerenone. Finerenone. Finerenone. I think we do not prescribe them. Профессор Нойманн считает, что не назначается феноренон в Германии. Понятно, спасибо большое. И такой вот еще вопрос тоже. У нас немножко расходятся рекомендации по лечению артериальной гипертензии, по целевым цифрам артериального давления, по лечению пациентов с хронической болезнью почек. Кардиологи рекомендуют одни целевые цифры, да, эндокринологи другие, нефрологи третьи. Вот все-таки к каким цифрам стремятся нефрологи и, ну, прежде всего, нефрологи, да, в Германии по лечению артериальной гипертензии? Насколько допустимо низкое давление, насколько можно низкое, или все-таки мы можем не увлекаться снижением сильным артериального давления? Потому что в ряде рекомендаций все-таки цифры, ну, рекомендуется очень низкие держать. So thank you for your answer, dear professor. And we have another question about the targets of blood pressure in patients with diabetes. Here in Russia, we have different targets for this group of patients, and they are differ from between endocrinologists, cardiologists, and nephrologists. And what is the situation with the blood pressure targets in your country, in Germany? And the second part of the question is whether whether the low blood pressure is acceptable for patients with diabetes and chronic kidney disease, or you think that it can be detrimental for the health of these type of patients? Thank you very much for this question. The background for my answer is that I'm now quite old, and this is an advantage in that way that I have seen as a replacement doctor more than 20 dialysis units through all of Germany. And I want to say, number one, for blood pressure control is calcium channel blockers. We use 5 to 10 milligram amlodipine as routine once a day. Second is the beta blocker. And then we use Zartan or an AC inhibitor. The point is, in diabetes patients on dialysis, okay, the kidney is in terminal stage. So we care for eye and large vessels, including heart vessels. But I want to emphasize that too low blood pressure means on dialysis that we can run into severe problems, because many dialysis patients come with several liters plus after the interval of 2 or 3 days. It's unbelievable, but this is a real problem in nephrology in dialysis units. We have patients who gain by 5 to 7 kilo in this interval. And if we let them lose this weight, they run a high risk for hypopressure, hypotension. So, of course, ideal at home would be 130 to 80 millimeter blood pressure, but we tolerate a little bit more just to be off risk when they are on dialysis. Is that the answer?
Yeah, so I can translate it. Yes, please. Профессор Нойманн, благодаря своему большому многолетнему опыту практическому работы врачом-нефрологом в более 20 диализных центрах по всей Германии, с радостью ответит на этот вопрос. И самое важное в ответе на данный вопрос то, что врачи в Германии для снижения артериального давления у пациентов диализных в первую очередь используют блокаторы кальциевых каналов от 5 до 10 мг амлодипина в сутки 1 раз в день обычно применяется. Второй группой препаратов являются бета-блокаторы, также используются сортаны и ингибиторы АПФ. Конечно, смысл применения данных групп препаратов заключается в том, что врачи-нефрологи у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек беспокоятся, конечно, и о почечной ткани, защищают ее, и о глазах пациентов с сахарным диабетом, и, естественно, о крупных сосудах, в первую очередь о сосудах, питающих сердце, о коронарных сосудах. Необходимо отметить, что слишком низкое артериальное давление у пациентов, находящихся на гемодиализе, может приводить к серьезным проблемам, к ухудшению здоровья пациентов. Также профессор Нойманн отметил, что в междиализный период пациенты за 2-3 дня могут набрать достаточно большое количество жидкости и набрать от 5 до 7 килограмм между сеансами гемодиализа. И, конечно, резкое уменьшение веса за счет изъятия избыточной жидкости с помощью гемодиализа будет приводить к резкому снижению уровня артериального давления. Поэтому идеальным уровнем артериального давления у пациентов на гемодиализе является уровень 130 на 80 мм ртутного столба, но в избежании серьезных проблем, могущих случиться у пациентов на гемодиализе, профессор Нойманн рекомендует поддерживать целевые уровни артериального давления чуть выше этой цифры. Спасибо большое. Brilliant translation. И можно тогда финальный вопрос сегодняшней нашей встречи. Насколько профессор Нойманн занялся диализом или планирует продолжать работу по исследованию пациентов с парагонглиомой и феохромоцитомой, потому что мы помним его прекрасную работу по регистру пациентов с двухсторонней феохромоцитомой, по ведению беременных с феохромоцитомой. Вот мы в Крыму нашли новый клинический случай с двухсторонней феохромоцитомой. Будет ли он продолжать такую работу и какие у него планы? So, and we have a final question for you, dear Professor Nойманn. Haven't you stopped your research about paraganglioma and pheochromocytoma? Because everybody hears and known your research, your registry about double-sided pheochromocytoma and pheochromocytoma in pregnant women. And here we have another really interesting clinical case of double-sided pheochromocytoma, or you're planning to become only nephrologist. What are your plans for the future, dear Professor Nойманn? Very nice question. Thank you. Dear colleagues in Russian-speaking countries, I have not given up my favorite topic, pheochromocytoma, not. I want to tell you, just in these days, we are analyzing the data of patients with a pheochromocytoma-associated syndrome named von Hippel-Lindau disease. As these persons familiar with pheochromocytoma know, there are two
main syndromes. This is multiple endocrine neoplasia type 2 and second von Hippel-Lindau disease. We have now analyzed an international registry, brand new data, not published, 1,000 cases. And we see that the pattern, when we compare patients with a given mutation, where we might have more than 30 cases, that the mutation, the distinct mutation, predicts different risk profiles for other tumors associated in von Hippel-Lindau disease, together with pheochromocytoma, meaning the severeness and the beginning of being detected for tumors in the eyes, in the CNS, in the kidneys, and also in other organs like pancreas and ears. So we have included cases from Russia, but if any one of you would have cases with von Hippel-Lindau disease, I am just now in the stage also to include additional cases with von Hippel-Lindau disease, cases with or without pheochromocytoma. And I can tell you that each colleague who contributes with patients is a co-author. So I think this is an open game currently, but you may look on my aims where to publish, and my aim is to publish in the best international journals. So I think each of the colleagues who have cooperated with me have been happy to be shown in a great journal, and this is my intention for the new project. Профессор Нойманн в ответ на ваш вопрос, Никита Владимирович, сказал, что, конечно же, он продолжает заниматься своей самой любимой темой – феохромоцитомами и параганглионами. В эти дни как раз профессор анализирует информацию о пациентах с феохромоцитомами, которые наблюдаются в рамках синдрома фон Hippel-Lindau. Как известно, феохромоцитома может наблюдаться в рамках двух наследственных синдромов: множественной эндокринной неоплазии второго типа и болезни фон Hippel-Lindau. И работа, над которой которой сейчас занят профессор Нойманн, это он анализирует абсолютно совершенно новый регистр интернациональный, который включает в себя 1000 случаев болезни фон Hippel-Lindau, пациентов с болезнью фон Hippel-Lindau. И уже сейчас можно сказать, что наблюдается паттерн у пациентов с определенной мутацией, таких случаев уже более 30, с помощью которой мы можем, профессор Нойманн сможет предсказать различные риски, ассоциированные с развитием других опухолей, таких как опухоли глаз, центральной нервной системы, почек, поджелудочной железы, ушей, внутреннего уха. Также возможно предсказание тяжести протекания заболевания и выживаемости пациента. Также в данную работу уже включен один клинический случай из России, и профессор Нойманн хочет донести до всех своих коллег из России, из русскоговорящих стран, что если у коллег профессора Нойманна, то есть у нас кто-то наблюдается, есть пациент с болезнью фон Hippel-Lindau, то данные об этом пациенте в настоящий момент возможно включить в этот регистр.
И вне зависимости, есть ли или нет у данного пациента с болезнью фунгипель-линдау феохромоцитома, каждый коллега, каждый доктор, кто поделится своими данными с профессором Нойманном, будет включен в статью как соавтор. И профессор Нойманн планирует опубликовать данные в одном из крупнейших международных журналов, и думает, что данная возможность заинтересует, конечно же, его коллег из России и русскоговорящих стран. Спасибо большое. There must be, in cases with von Hippel-Lindau, a known germline mutation, and there are good laboratories in St. Petersburg or in Moscow, at least there, to do it. So the mutation is a known necessary feature. And I would be happy, as Valentina said. Конечно. Итак, профессор Нойманн хотел уточнить, что для включения в данное исследование у пациента необходимо проведение генетического исследования, выявление герминативной мутации, и очень важным является, чтобы данное генетическое исследование было проведено в лабораториях Санкт-Петербурга или Москвы. Спасибо большое, профессор Нойманн. И я со своей стороны выражаю вам искреннюю благодарность, что вы нашли время, возможность подключиться к нашей конференции, которая сегодня соединяет и Германию, и Россию, и Узбекистан. И со своей стороны приглашаю вас в Санкт-Петербург, мы вас всегда ждем. Ну и я не могу без согласия врачей из Крыма пригласить вас в Крым, поэтому мы сейчас проведем маленькое голосование, voting. Валентина, пока переводите. Кто за то, чтобы пригласить профессора Нойманна в Крым? Dear Professor Nойманн, thank you very much for your wonderful presentation, for your brilliant talk, for your time. Thank you for receiving our invitation to join us to this telemost from Germany and Uzbekistan to St. Petersburg, and we will be happy to have you in St. Petersburg, or maybe if you'd like to visit Uzbekistan. And now Nikita Vladimirovich is trying to have a poll from doctors from Crimea, whether they want to have you there in Crimea. Мы провели голосование, мы посчитали кворум, посчитали, кто за, кто против. Против нет, воздержавшихся нет. Единогласно принято решение пригласить профессора Нойманна в Крым в следующем году. Поэтому, дорогой профессор, начинайте готовиться, собирать чемодан. So the results of the poll are as follows: against nobody, everybody for your visiting Crimea in the next year. So Nikita Vladimirovich asks you to start packing your bags to visit Crimea the next year. Thank you very much. I have read a lot about Sevastopol, about Yalta, and the brilliant castles there, and about Feodosia with the Ivazovsky Museum. I would like to see. Thank you a lot. Большое спасибо, дорогие коллеги. Профессор Нойманн очень многое читал о Севастополе и Ялте, о великолепных замках, которые расположены там, о Феодосии и музее Айвазовского, и он с удовольствием принимает это приглашение и с удовольствием посетит Крым. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Thank you. Напоминаю, что у нас сегодня на прямой связи Фрайбург, точнее сегодня Бонн, и наш друг, коллега, профессор Хартмут Нойманн, специалист в области нефрологии, эндокринологии. Спасибо вам, профессор Нойманн, что нашли время, возможность принять участие. Thank you a lot, Nikita. Danke schön, danke schön. Danke. Auf Wiedersehen. Danke, Dr. Иванов. Bye-bye. И Bye-bye, Valentina. Нам сегодня помогала с переводом доктор-эндокринолог, преподаватель кафедры эндокринологии имени академика Баранова, Калугина Валентина из Санкт-Петербурга. Валентина, спасибо вам большое. Привет кафедре.
It was my pleasure. Ну и ведущий, врач-эндокринолог из Санкт-Петербурга, волей судеб из Симферополя, Иванов Никита Владимирович. Спасибо, что были с нами. Danke schön for your attention. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Bye. Danke schön. Спасибо большое, коллеги, что были с нами. Мы благодарны всем, кто смотрел нас онлайн и кто присутствовал очно. Огромная благодарность за помощь в организации главным эндокринологам из Севастополя, Симферополя. Надеемся на скорую встречу. Спасибо, что были с нами. Всем самого наилучшего. До свидания. До новых встреч. Надеюсь, наши лекции были полезны вам и понравились. До новых встреч.